I want to start by saying good morning, good afternoon, good evening from wherever you are watching us from. Luze Andrew Anderson is my name. And just in case maybe you have not subscribed, I want to say it is very, very okay. You can go ahead and subscribe. This is a Luze podcast. So I want to start by saying good morning, good afternoon, good evening. And some of the people who are watching in, I want to say good night. Of course, from wherever you are catching this message, I want to say thank you very much, of course, for watching through. Obanga olimukulaba then okola omulimu gw'amaanyi nnyo. But today I've not come with good news. Tulina omwami gwe tufiiriddwa, mwami Apollo Nyegaheme, oba abamu bamuyita Nyegegamehe. Nyegegaheme. Of course, mwami Apollo, of course, agenze n'atuva ku maaso. Abamu ku mmwe muyinza okuba nga mujjukiranga mu COVID yawo twagenda ntufuna ebijanjalo ebyali substandard. So most of together with the parliament bali bagamba nti no ye yali responsible about that, but he's been a rich gentleman. So oba tonaba kusubscribing, you can go ahead and subscribe, hit that notification button so that buli kaseera we tujja, at least you're among the first people to be watching. Okay, ekyo ekizimbe kyolaba bakiyita Aponye, oba Aponye shopping mall. It is one of his ebintu ebimu byabadde ayina nga ye, of course, nga ye byabadde ayina ebyobugagga bwe, but si bye byokka byabadde ayina. By the way, njagala mbatwaleko katono nnyo mulabe n'ebintu ebirala byabadde ayina. Abasinga eyo mall mugimanyi bulungi nnyo waneeno mu kibuga e Kampala, era eyo nayo munnange ebadde yiye. Naye ate ky'olina omanya waliwo neeno nayo ebadde yiye. So omwami gwe twogerako sigamba nti no abadde mwavu nnyo, abadde alina ebintu abantu abasinga bye bandyagadde okuba nga bafuna mu bulamu. Naye muno nga era ebiseera ebisinga wenkikola tubeeramu n'ekyokuyiga here and there. So kankweko a little bit of his background, then after tugenda kubanga tunyumyamu. Anyway, businessman amanyibwa nga Apollo. Of course, abantu abasinga abadde bamanyi nga Aponye, ng'ate era abadde ne driver we leero. Of course, this evening sawa zino wondabira babadde bali mu motoka ye and they got an accident. Babadde bali side ya Itojo. Of course, babadde mu motoka ye gyewandiise SUV car. Eyo motoka ebadde eina number plate ate ngamba njagala nembalagako kweyo emotoka mwagendedde n'afuna akabenje. Enamba ebadde F 300Z oba abasinga ku mwe gye mumanyi nga Z. Ye motoka gy'abaddemu, abaddemu ne driver we. So accident eno egenze negwawo, egenze ne ba affectinga bonna, era kigambibwa ku mawulire ge twakafunawo nti nno mu motoka eyo abaddemu ne driver we, ate mwe yenna enamba gye mbabuulidde ebadde of course Toyota Cruiser. It is a UBF 300Z. Of course, mwe bagenze ne bafunira akabenje. Mwe bagenze wabadde emotoka endala ebadde ebajja maaso gye wandiise trailer. Of course, kibadde kibi nnyo nti no bonna bafunye akabenje. But of course, Aponye, of course, abasinga, of course, well known, of course, for his buildings in Kampala, also runs transport business. Bino ebintu bya oyina amabasi, oyina amamotoka, abadde agirimu nnyo. Era nga wetuba tuze mu luzungu tuyinza okugamba nti no Aponye, of course, who owned a number of buildings in Kampala, also runs a transit goods business which operates trailers within East African region. He was in a spotlight during the COVID period for allegedly supplying substandard food. Of course, aba government chebatayagala n'abantu abasinga bannayuganda chebatayagala. Ebyo biseera byali bya lockdown era kitalo nnyo, of course, for his passing on. Of course, bagenze
amawulire agasinga gagenze ne gavaayo nga buli omu awandiika ekikye, era abamu babadde bagamba nti noono businessman muli gagenzo tuka jafunidde akabenje abadde eri side zeri Itojo, Western Uganda. Of course, right now there has been that accident. Of course, bagenze ne bakrashinga ne lorry ataawo wewavudde entabo nti nabadde tasobola kubanga awona, naye ate abadde ayina zi supermarkets nyingi oba ayina ebizimbe bingi nnyo, era nga ewabadde mega standard supermarket awo weeri n'ekyo ekizimbe nakyo nga kike. Bibadde bibi nnyo singa ngezaako nenkutwala nenkulagako engeri accident eno engeri gyebaddewo ebadde y'amannyo abasinga muyinza okiyita collision emmotoka gyabaddemu. Of course it is a UBF 300Z mu lulimi lwaffe tuba tuyinza okuba nga tutegeera obulungi, era kolaidinze ne kino kiroole era nga kyekyawo nga wookiraba awo, naye nga bambi kibi nnyo nti nno abadde omu ku abo abantu abagagga ennyo betulina mu Uganda, era nga oba omwogerako oyinza okugamba abadde bilioneya, abadde ayinamu akasente akawera. Omwami gwe twogerako yono waneeno, naye ate era ffenna kyetulina obuteerabira nti no munnange abadde wakada ya NRM, era nga yo omwami gwe twogerako ssaawa eno. Era ngenda kuddamu mbatwaleko ewalala mbaweeyo more information ku bintu ebimukwatako, era we tuba tuzzeeyo katono amawulire olubadde awo abamonitor bagafulumisizaawo immediately, era ebafulumiza bagambye nti no, a renowned Ugandan businessman Apollo Nyega Mehe has died after the car in which he was traveling of course rammed into a stationary lorry along Mbarakabare Highway in Ntungamo district. Of course, according to the national, the ruling National Resistance Movement chairperson for the Ruchiga district, who's popularly known as Aponye, died in the Thursday evening crash in Itojo, according to one of his business managers and of course eyewitness. Onoye abaddewo nnyo. The driver and two other occupants were rushed to the hospital after surviving the crash with injuries. Of course, Mwami Apollo's body was taken to Itojo Hospital about I think it was like 20 meters from the crash scene. The police were also found at the scene trying to comb for more experts as to the baba galokola kitwandise investigation, so bazze ne basooka balaba ekifo balaba engeri ebintu gye bigenzemu. Of course he was reportedly traveling to attend a burial ceremony at his home village in Chigo in Mugahanga, of course town council Ruchiga district when the accident happened. Of course Mwami Apollo abadde ayina business nnyo nga era wembadde mbagamba abadde ayina businesses, but of course under Aponye Uganda Limited with the interest of course abaddemu ne real estate, supermarket, ebintu bya transport and of course produce nga afulumya emmere. He became so more popular during the COVID-19, of course included downlock that was around 2020 after supplying government beans and maize flour which were distributed to vulnerable Ugandans affected by the measures announced by the President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So omwami ono agenze n'atuva maaso ebadde accident gye bagenze maaso ne bafuna, era nga abadde si musajja nti nno mwavu, abadde bilioneya, era nga akasente munnanga abadde ayinaako akayinza omubeezaawoko. Abasinga kasita omuntu okera ku makya n'obanga ku akawunti yo oyinayo miliyoni obeera milioneya, naate wobeera nga oyinayo akawumbi oba billion then tuba tukuyita bilioneya. So bambi oyo omwami bw'atyo bw'agenze n'abanga atuva ku maaso. Ab'enganda n'ab'emikwano kyetwagala obbagamba nti no, we send our sympathy as the Luze podcast
twagala obagamba munange kitalo nnyo nnyini ddala. Naye ate ffenna nga tumaliriza tulina okwebuuza ekibuuzo kimu, era nga kino kyo kikulu nnyo kinjagala okuba nga mbagamba. Singa ogenda mu maaso n'ofa ssaawa eno, w'ofa olowooza ogenda wa? Ogenda mu ggulu oba ogenda mu geena? Ekyo ekibuuzo munnange kikyo okuba nga weebuuza. Singa ofa kati osanyusizza abantu ekimala, okoze ebikusanyusa ebikumala, oba it is so absurd. But of course mwami Apollo Nyega hey bwatyo tuvudde ku maaso, yadde nga akasente konna abadde akayina, naye munnange ate ebintu tebigenze bulungi. So I want to end by saying good morning, good afternoon, good evening. Omwami bwatyo bwatuvudde ku maaso.